Hi everyone, welcome to Munnar. Such a beautiful place. Munnar alli yavde corner ge hodrunu tea plantation sigate. Sakkadagide view. ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅಂತೂ ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. In this video, I'll be taking you on a tour of the must-visit places in Munnar. During our stay in Munnar, we found a charming and pet-friendly resort. That's Pleasant Hill Resort. It's a little away from main town and I've already uploaded a dedicated video showcasing this amazing place. Make sure to check it out. Now let's explore a few nearby attractions that you can easily visit from this resort. ನಾವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋ ರೆಸಾರ್ಟಿಂದ ಈ ರಿಪಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಜಸ್ಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Ripple Waterfalls is a stunning and one of the magnificent waterfalls in the Idukki district. This is located at a distance of 19 km from Munnar bus station. If you're coming in summer season, ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಿದೆ. ವಿತೌಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಲೂಸಿ. ಆದರೆ ಏನೂ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ. This is where it is. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. We are heading to the dam now, which is 15 minutes away from waterfalls. So we have come to this place, Ponmudi hanging bridge ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ and hanging bridge ಕೂಡ ಇದೆ. Just to Next place is Mattupatty Dam, 30 minutes away from Munnar city. The dam has a beautiful bridge where you can drive as well. So Kallimali viewpoint ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು it just 10 minutes from the dam. Last we went ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀಪ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. There is a small shop here and the view from this place is amazing. You will not see much crowd here as these are offbeat places little away from Munnar. We will start the day by visiting the Rose Garden first. Entry fee to Rose Garden is 50 rupees per person and they have various species of rose plant. ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ರೋಸಸ್ಸೇ ಅಲ್ಲ, ರೋಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಈವನ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸಿ. You can also buy the plants in case if you like gardening. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು 15 minutes 20 minutes ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸಿಗೋಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. A mesmerizing hill station which has a breathtaking beauty and tea plantations. Mountains covered in mist with its lush greenery, waterfalls and lakes. The tea plantation spread like a vibrant carpet and it adds to the attraction. Exploring Munnar's tea garden is a delight. So Rose Garden inda 5 minutes drive madidre we reach to this beautiful place. Here you can do horse rides too and click some beautiful pictures. This is Munnar's Tea Museum and Tea Factory as well, where they produce fine tea.
from plucking the freshest tea leaves to their transformation into aromatic delights. You can even purchase the locally made tea here to enjoy the aromatic flavor of tea upon your return. We also visited chocolate factory and some chocolate shops too, as Munnar is not only known for its tea but also amazing chocolates that come in different flavors. So I'm ending this video here. If you have liked the video, please do like and share the video, and also don't forget to subscribe the channel. Thank you. Bye bye.